ikurehe o murango-ini wa kanitha na umete na mwena wa Kahawa West na mwena wa Kiambu na Kikuyu mieneo na Limuru uguka uhituke Marurui uge woigerwo stage ne ya Gomongo na hau ni hari na kibao kia Village Inn Road wambate na maguru ni uguka ukore kanitha wa Theophilus Church kana were arata a boda boda makurehe ginya thiini wa kanitha aundu mwe noguo umete mwena wa West ugoko uguo hituke 44 Githurai 44 uke woigerwo oro hau stage ne ya Gomongo guka gwaku ni kwa fatana ni gugakenererwo Ngai akurathime. Thiini wa ibuku ria Johana 4 kwambiriria muhari wa 23 nginya muhari wa 24 Jesu Kristo akiuga ati ihinda niriroka ona ihinda riu nirikinyite riria Ngai we mwene agukorwo agicaria andu aria mari muthathayagia na roho nikio Murata wa Ngai TV turi kurehagira tavarira ya dia-ini ndiku cia guthathaya iria iri gukinyagirira o kuma muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano cihanda wega thaa 4 cia rucini oro nginyagia thaa 6 cia miaraho ukireherwo ni nie mutungatiri Bethi wa John nitugie kiriko gia guthathayagia Ngai kuma urikuini wa ngoro citu twi hamwe. Ndugu ni makinya matũritwaranaga nawe guka ni mohoro-ini ma uteti guku bururi-ini ona nja wa itoka cia Kenya wonjoria ukuria no thi wa na mbere urimi ona githomo ugima wa mwiri ona ningi mathako nyitanagira na ithuĩ thiini wa Murata miaraho thiini wa Murata Thaa Ĩmwe na Murata Thaa Ithatu cia hwaĩ-ini kinyitanagire nanie Wanjiru Wainaina na nie muciri wa Mwangi oro na nie muthuri Tigicira amu giki nikio gitwe kia mohoro maria makwigie. Eno ni Murata wa Ngai TV. Shirikitie kwihanda wega thaa 3 cia hwaini ni ndakugeithia mwiroreri wa Murata wa Ngai TV riri ni ithaa riega haria nie ngumenyithia uria bururi urathi na mbere na kwigariura no mbere ndaya gitomukire matemo ma maria tukuhaririirie hwaini wa umuthi. Tuju needs honest friends. Tuju needs honest advice. President William Ruto gukirira mung'ethaniro ni kuhenia Raphael Tuju. Asking IPOA, Kenya National Commission on Human Rights, to also be on the lookout. Mihango ya guthi na mbere na guthikuria miri mwena wa Kirisho guthi na mbere. Called me and you have said, can you remove this judge from here and then take them where? Na munini wa mucirithania munene Philomena Mwiru kuruta mukana kuri acirithania. Na rĩu tũkĩambĩrĩria na riboti citũ ngĩgũtara fani njĩtagwo Wanjiru wa Wainaina. President William Ruto nĩagĩire kĩriga maũndũ marĩa maragũmĩra mũteti na mwonjoria Raphael Tuju akiuga nĩ kũhĩtithio arahĩtithio nĩ amwe a arĩa maretwo arata ake. Na rĩu president arauga ateti arĩa manjĩrĩirie kũrigicĩria Tuju nĩ matiramũteithia ũrĩa ekũhonokia ũtonga wake ĩndĩ nĩ kũmathira kana kũmathiria ngumo nake. Twamũkire
riboti no igituhingurira mohoro mathaa ithatu cia hwaini. Juzi wameenda kudanganya Tuju, wameenda kuhangaisha Tuju, wanaenda kumwambia Tuju enda jifiche kwa bedroom yako, alafu enda sema ati umekuwa abducted. Just imagine. Tuju needs honest friends. Tuju needs honest advice. Asaidiwe. He doesn't need scavengers who are trying to scavenge about the misfortune of a citizen. Wale watu wanatafuta maarufu kwa shida ya Mkenya mwenzao. We want Tuju apatiwe advice so that he can be helped, mali yake iokolewe na yeye asonge mbele. Lakini hahitaji wale matapeli wakora wanaenda kumsumbua mtu, mpaka hata wameenda kuleta jina ya Uhuru Kenyatta wameingiza kwa hiyo matope yao. Hawa watu ni bure ama si bure? Ni bure ama si bure? Waende ama si wasiende? Ni riboti njega na mwandiki witũ wa mohoro tutigane na icio tuthi riboti nĩngĩ na President William Ruto ni atwarithitie kambeni ciake gĩtarũ-inĩ kĩa Nyanza kũrĩa kaunti-inĩ ya Siaya amũkĩrĩtwo nĩ Gavana James Orengo na kũrugũria tabarĩra cigano na cia ũkũria aikari kũnyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza kuona nĩ ĩhotorete kũhingia marĩa mothe yakorirwo ĩkĩrĩra mũingĩ rĩrĩa yaingĩraga thirikari-inĩ na rĩu Roho President ni atanyitwo gushira county ya Migori igicigo-ini kia Nyatike. Tukiamukira riboti na kuma kuri mwandiki wa mohoro. Akiendeleza agenda ya ujenzi kote. Siaya hoye! Siaya hoye! Mnasema tuendelee? Mnasema tuendelee? Tuendelee na kazi? Ati kuna watu wengine wanasema ati mimi napoteza nafasi ati kuja kuongea na raia. Ati mimi nikae ofisini. Ati niwachane kutembelea raia. Mimi nawauliza, jameni, si nyinyi ndio mmeniajiri? Si nyinyi ndio wadosi wangu? Si nyinyi ndio mmenipigia kura? Mimi nikiwaletea report, wewe ukimwandika mtu kazi, si lazima kuja kueleze mambo yako imefika wapi. Mimi nikileta report hapa iko makosa. Nikisema mambo yenu ya paya imefika hapa iko makosa. Nikiwaambia mambo yenu ya barabara imefika pale iko makosa. Niendelee kukuja nisiendelee? Niendelee kuwatembelea? Kwa hivyo wale wananipatia mawaidha ya upuzi na waambia pelekeni hiyo mawaidha mahali pengine. Mimi nitafanya kazi na wananchi. Mimi nitatembelea hao wananchi kwa sababu mimi nimeajiriwa na hao wananchi. Tukimulika riboti ingine ati mihango ya kuburia meri iria iratuika ithikitwo kaburi-ini shire na kiriga mwena wa Kericho ni yanjiriirie na mihango iyo irũgamĩrĩirwo ni muthurimi wa thirikari ariwe Richard Njoroge itanya ari guthuthuria na kuruta uma wa meri ino iria irerikana kurutwo thibitarĩ-inĩ wa Nyamira. Since yesterday, we've been waiting for the government pathologist who arrived this afternoon, and presently, we believe the exhumation is going on. We want to appeal to all relevant authorities to come in. At this point in time, everyone is a suspect, including the police. That is why we are asking IPOA, Kenya National Commission on Human Rights, to also be on the lookout to follow through with what is happening. We can confirm that the DCI have been able to dig up the graves. They reached to the level where the bodies are, and now currently the government pathologist is on site to now do the actual retrieval of the bodies. We hope that other than this exact site where they have dug up the grave, they'll at least inspect the entire site just to confirm that there aren't any other areas where bodies could have been buried. We also want to thank the Kericho community around here, as it's because of them that we were able to get attention or be appraised on this matter. So even as they continue with the exhumation and they continue with the
post-mortem tomorrow. We hope that they will be as transparent as they have been so far by allowing us to monitor the exhumation, so that there is some public trust that this process was very transparent, and whatever outcome or report that will give, the public will. Atongoria hamwe na muingi kaunti ya Kirinyaga ni macakaite seneta wa mbere kaunti iyo ta mutongoria urendete thayo uratungatagira muingi na guthingata uthi wa nambere matongoretio ni mumbunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari muikariri giti wa kiama kia Jubilee Muriithi wa Kang'ara. Atongoria aya maugite kaunti ya Kirinyaga ni uritwo ni mutongoria njamba na uria urendete githomo na njira nene. Jumaine ya tariki 23 mweri wa Gathatu mwaka wa 2026 kaunti-ini ya Kirinyaga yarokerwo ni ndeto ya kiemba kuguruka gwa seneta wa mbere mwalimu Daniel Karafa uria wanatungata ta mumbunge wa Kirinyaga ya gatagati matena meri na gutuika seneta. Mumbunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki wa Gitari akiuga kaunti ya Kirinyaga ni uritwo ni mutongoria njamba na urari gitugi gia kaunti ino. Tukuga umuthe thiini wa Kirinyaga county ni muthenya uria wa nduma muno ni undu Karafa Mheshimiwa Karafa no ndi mukompete na mugumo wa Kirinyaga ni mugumo twate ni undu Karafa andu aria athomithitie andu aria andikithitie warimu andu aria promotetie arimu agicoka agituika MP wa etagwo Kirogo ya Kutus that time agicoka agituika senator wa Kirinyaga county wa mbere. Mumbunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki wa Gitari akiuga kaunti ya Kirinyaga ni uritwo ni mutongoria njamba na urari gitugi gia kaunti ino. Gitari augite Karafa arari mwendi kithomo na kuthundura mathukuru matiganite riria ari mumbunge gicigo-ini giki na nginya gukorwo ari muikariri giti wa kamiti ya kithomo bunge-ini ya Senate. Ndiramenyithio ni mam ati Mheshimiwa Karafa athomithitie kinya Kalonzo Musyoka akamuthomithia ari mwarimu wake ni gutirero ni mam na wakiona athomithitie andu ingi. Karafa angiambiria gwika ciaro uguo atari andu aria athomithitie na nikio ona Karafa ona thiite harambe-ini ajira ukaba Gitari akuga we tigani kuatana thukuru ya ndari ningia kuthomithirie niguo. Nake muikariri giti wa kiama kia Jubilee kaunti-ini ino Muriithi wa Kang'ara agicakaya murata wake wa bakubi na uria urari mutongoria kiama-ini giki tondu Karafa na health oguo nyina njeri arauga health SHA ni menyerere itumire NHIF tugiuka SHA ni menyerero andu maribo na tondu tuna Mheshimiwa Gitari ndumanite oguo ni sawa na Karafa ni arendete ciana ici nini anake ni aramendete muno no the ni akoretwo namo Mheshimiwa Gitari we ni uwi na ni arendaga muno kumoria mokire mwekura na matige guoya tondu Mheshimiwa Karafa aramendete muno na momaka mwenda. Karafa aburukite kiroko kia umuthi thutha wa gutwarwo thibitari-ini wa ACK Mount Kenya ira ekwamukagira urigitani. Vandu-ini va Murata wa Ngai TV kuma thibitari-ini wa ACK Mount Kenya Kirogo ya kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Muthuri T Gicira. Rĩrĩa ngwatanĩro ya arutani ya NAT ĩtanyĩtwo gũtabania ithurano ciao tarĩki 3 mweri wa kana mweri ũyũ mwandĩki mũnene wa NAT augĩte ithurano ciao cigatongorio nĩ katiba yao na thutha wa gũtabania gĩikaro na ũtongoria wa NAT mwena wa gĩcũa-inĩ augĩte katiba yao ndĩtĩkĩrĩtie mũndũ o wothe kũhũranĩra gĩturwa arĩ thĩinĩ wa ngwatanĩro ĩno gũkũ makĩongereria ũrĩa warĩ mwandĩki mũnene Wilson Sosion akiuga NAT ti kĩama kia uteti. Twamũkĩre riboti. Elections of Kenya National Union of Teachers is driven by regional declarations. We were in Eastern Region, we were in Central Region, we went to Nairobi Region, then we went to Rift Valley Region, we were in Western Region and Nyanza Region. Finally today, we are in Coast Region.
What's happened in the other regions that I've counted is the same thing that has happened here today. Because the leadership of NAT, when it comes to elections, is give and take. What does this region give us in exchange of what the other region gives? Nobody shall think that he owns this union. Nobody owns the union. Mimi kama nitaenda. Kama mwingine alienda na aende. That is the position. Nothing else. Nothing else, ladies and gentlemen. Everything shall go by what is in law, and every other thing shall also go by what is in the NAT constitution. Nothing more, nothing less. You cannot recycle yourself and say you are able to vie if you are not allowed by the constitution. That constitution is actually shall be adhered to the letter. Out of what I've said, that is where we all peg our eligibility to vie. Nothing more. And if anything, if you are not a member, please talk from outside the fence. Don't talk from inside the company. Tukikinya ni marifati ya Murata Thaa TV gwenda inyekanya nyambo jikirie oro hanini nigetha njokererie tuthie na mbere na riboti citu ukuni kwa Murata Thaa TV kuga na gwika giki ni gitio kia mohoro maria makwigi ndukanyiginyure mutambo wa Murata Thaa TV. Murata Thaa TV. Kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria Thaburi ya 62 muhari ni wa 11 iroiga atiriri Ngai ni aririe uhoro uyu rimwe ona ni keri ni ndana uigua ati hinya no wa Ngai witu na nikio ithuĩ ta athuri a kĩgongona gĩa Theophilus Church Thaa-inĩ turamwĩtĩra mahoya maitũ ma o mweri marĩa magakorwo marĩ mweri 3 mweri wena mwaka ũyũ wa 2026. Mahoya mau makambĩrĩria thinacara ya rũcinĩ magĩtongorio nĩ Archbishop John Gĩthire. Tugakorwo tũkĩrathimirwo wĩra wa moko maitũ na kanitha witũ wĩ Marũrũi Komogo Thaa-inĩ na inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Wĩ mwega mwĩroreri, njĩtagwo Ann Kamau, ndĩ marketer na sales person. Ndoka gũkũhe ũhoro mwega wa Murata wa Ngai TV, harĩa tũrehagĩrwo kiugo, tũgathomithio na tũgataũkĩrwo. Oho, mohoro mao nĩ mangenagia mũno, amu makũrehagĩra na njĩra ndikĩru, ta ũrĩa kũrahanĩka gũkũ bũrũri wa Kenya na nja wa bũrũri wa Kenya. Oho, tabarĩra ingĩ mwaki ta mĩthako ya ngerekano ona ũrugi ũrĩ oho, tũgathomithio atĩ gĩtũngũrũ to gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ nĩ mũkarangĩre. Ũngĩenda gũtangathithia biacara yaku ona kana kambuni yaku kĩũmbe ona kana ũtangathi o ũngĩ o wothe kũndũ ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa Murata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Eno ni Murata wa Ngai TV.
Goko ni kwa Murata Thaa TV kugana gwikane ndacokereria nigetha tuthie na mbere na riboti citu na tukuigira kaunti ya Kirinyaga na arwaru a murimu wa TB kaunti ya Kirinyaga magitariria thabari nditu iria magereire kurwa na murimu uyu no kumana na urigiti ukinyamirie makahona na riri ugacokereria miri-ini yao agitongoria muthi uyu kaunti nino ndagitari George Karoki ni ataririe makinya maria thirikari ya kaunti kugerera ruhonge rwa ugima wa mwiri ikinyanirie niguo kurwa na murimu uyu na gucokia thinamba ya arwaru na Rukaroki augite mathibitari-ini mothe mari na wodi cia mwanya cia kurigita arwaru a murimu uyu rumuingi ukihinyiririo wikinyagia mathibitari-ini niguo magathurima go murimu uyu niguo makahota kurigitwo na ihenya uria kwahoteka. Twamukire riboti ino igituhingurira ikereka ria kiri. Ziko karibu sana hapa Ngurubani town, na ndio tunataka watu wajitokeze kwa wingi waweze kupata ile x-ray tunaita digital x-ray. Kuna wale wanapimiwa ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa blood pressure na magonjwa mengine zaidi. Waziri, kama unavyojua ya kwamba Department ya Health in Kirinyaga tumekuwa tukipeana hizi services kwa watu wa Kirinyaga at free of charge. Gweta muthenya wa muthi ati ni muthenya wa ku celebrate kana gukongwira muthenya wa thingima wa TB ni undu wa kuririkana andu aria makoretwo ma affected ni TB na aria angi makoretwo marwarite. Njuge na ngwete ati riu ibinda riri turuga thimu ya uboro wa kunina TB kana this World TB Day ni ati ithuĩ thirikari ni tugutongoria namo andu ma bururi kana community ni megutake that action ya kuthina mbere kana gutwarithia undu ucio nigetha tumenyerera andu itu kumanagia na murimu wa TB. Nikaanzia ndawa za TB, nikameza ndawa for 6 months. Hiyo time hata nilikuwa pregnant. Sasa nilikuwa nashindwa mtoto wangu atakuwa sawa kweli. Lakini baadaye nikamaliza dawa around November mwanzo na nikajifungua hiyo November. Na mtoto wangu alikuwa sawa, nikakuwa champion na mtoto wangu akakuwa nini? Champion. So nimekuwa nikifanya kazi ya TB as a linkage assistant hapo Dhiba Center. Nimekuwa nikipatana na wagonjwa wengi sana wa TB. Hapo tumekuwa na cases mingi. Nikiwapata wakifanywa TrueNat ama X-ray, kwanza huwa nawapea health talk na waambia I was a culprit na nilimaliza ndawa na nikakuwa sawa. Nafutwa na madaktari for a long time, but at the end of the journey niliweza kumaliza dawa. Na kitu naweza waambia ni mtu akipatikana na TB, fuata mawaidha ya daktari. Akikwambia wacha pombe, wacha sherehe, kwanza wacha mpaka ukunywe dawa umalize. Nutrition ilikanseliwa about nutrition, kukula vizuri, kukunywa maji kwa wingi, kukula greens, yani everything about nutrition walini cancel about it na nikamalizia dawa. One thing about TB, hauwezi jua uko nayo. Isipokuwa ni venye nilienda hospitali, nikapimiwa, nikapatikana niko nayo, singejua. And another thing, niliambiwa that TB inaweza shika mahali popote. Hiyo nayo naogopa. Siwezi taka kupata TB tena. Asante. Na inachangia ugonjwa na maafa mengi hapa Kirinyaga na pia Kenya mzima. Waziri, kama unavyojua, mwaka uliopita tulikuwa na zaidi ya takriban watu 1500 ama 1500 ambao walitibua hii kaunti mzima yetu, na walitibua katika hospitali zetu ambazo ni zaidi ya 100 ambazo zinapatiana hii matibabu ya TB bure bila malipo. Na kati ya hizo 100 tumeshirikiana pia na mahospitali za kibinafsi ama private hospitals kuhakikisha kwamba hizi matibabu hazipatikani tu kwenye public hospitals. Mtu akichagua kwenda private hospital, tuko na zaidi ya hospitali 30 private ambazo zinapatiana hii matibabu. Andu aria makoretwo mena TB ni tubotete kumathondeka. Tari mwaka muthiru tubotete ku identify andu 1,000 na 500
no thĩinĩ wa na nĩ tũkoretwo tũkĩmathondeka na magakorwo makĩnyua ndawa ona njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Njoke ngwete njuge nĩ gũkoragwo na andũ angĩ metagwo arĩa makoragwo na resistant ya ndawa iria tũkoragwo tũkĩbeana, na nĩ moyaga treatment ingĩ nene na effort nyingĩ mũno makĩria cia gũtũma matuĩke a kũrigitwo, na mũrimũ twĩtaga DRTB kana drug resistant TB. Tukimurika riboti nginyatia munene wa mushirithania munene Philomena Mwilu ni arutite mukana kuri ashirithania aria matari na wigiririki wira-ini wao, akiuga thiku ciao cia utungata ruhonge-ini ruru ni ndare. Akiaria mwena wa Naivasha hindi ya kigomano kia aruti wira a magoti, augite ni maracukira ashirithania matanyihĩire 10 aria marerikana kwandĩra wira-ini wao guku uthuthuria ugĩkwo nĩguo matacukirio makinya marũrũ ma These judges are just not working. Some of you, PJs, you know yourselves, because you have called me and you have said, can you remove this judge from here? And then take them where? Home, I think, but not to another station. Are you still good for purpose? And when you're dragging the rest of us behind, and last I checked, our salaries were equal. Cases involving gender-based violence, child neglect, custody battles, and inheritance disputes are among the most emotionally charged matters that come before us on a daily basis. They carry with them broken families, traumatized children, and survivors seeking not just a verdict, but a restoration of dignity. Indeed, for many survivors that we've attended to of gender-based violence, and for many children in vulnerable situations, the justice system can be can feel distant, can be very intimidating. At times, Wiguano gatagati ka bũrũri wa Amerika na thukuru wa University wa Mount Kenya ũrongoreirie arutwo a thukuru ũyũ kũgunĩkana mĩeke ya mawĩra mweri-inĩ wa kana mwaka ũyũ. Amwe a arutwo arĩa marĩ mũbango-inĩ maugĩte nĩ mũbango ũkũmaguna ona mũno makĩria. Mũbango ũyũ rĩu ũteithĩtie arutwo magana kana 81 gũkũ mũikarĩri gĩtĩ wa university ĩno, akiuga arutwo makoretwo makĩharĩrio kũingĩra na mawĩra marĩa maroneka nja wa bũrũri. Mount Kenya University has been running this program since 2003. It represents one of the most impactful international initiatives in the university, providing Kenyan youth with opportunity to gain global skills, professional experience, and international exposure in the healthcare sector. I managed to start my German studies, and right now I'm done. And going to Germany. So I'm going there to pursue my career in Ausbildung, basically nursing. It's called Pflege. To care for the elderly. And that is the reason why I'm going, to help those in need in Germany. Germany did I expect to go to empower myself. Todo nirahe mũndũ opportunity njega warĩkia gũthoma mawĩra mekuo maingĩ na certificate yo wamĩgĩa rĩ no ũkĩona Kenya ũwak nayo kana no ũthiĩ bũrũri ciothe thĩ ũrute wĩra na certificate yo. It's recognized worldwide. This is therefore confirmation that MKU seeks to equip the world with well-grounded graduates who are fit for the global civil service. You are no longer local, and this is my belief, that by equipping an individual, we plant a seed for humanity to reap. Tukimurika riboti ingĩ atĩ gĩkundi kĩa Ameru arĩa maikaraga kaunti ya Isiolo nĩ makomithitie njũragano ĩrĩa ĩratabanĩrio nĩ ekinaĩ a wĩici wa mahiũ mwaka-inĩ wa Isiolo na Meru gũkũ birigiceni ya kũng'ethanĩra na itoi ici ĩkĩambĩkwo. Na rĩu aikari maugĩte nĩ kĩeha kuona thirikari no gũkira na wĩici no ũratabanĩrio nĩ aici na gũtirĩ makinya marakorwo magĩkinyũkĩrio. Twamũkĩre riboti ĩno ĩkĩrĩ kaunti ya Isiolo. Kondemu ile mauaji
yanaendelea hapa kwa jirani yetu ya Meru, ambaye ng'ombe inaibiwa, watu wanauawa, na hiyo ni makosa sana. Na serikali tuko naye, na ni jukumu ya serikali kwa kuchunga maisha ya mwananchi na pia kuchunga mali yake. Na sumu vikali ile watu waliuawa juzi hapa Makolobai, na hii wisi inaendelea tangu operation iingie, inaendelea kila siku. Na operation tuko nayo Isiolo. Mimi nachangaa hii wakora majambazi wanatoka wapi kukuya kuiba ng'ombe zetu na kuua watu wetu, na hiyo ni makosa sana. Condemn zile vitendo ambazo zinafanyika hapo kwa kichaka kwa wizi wa ng'ombe, ambaye ng'ombe za Wameru imekuwa ni kama ATM. Kila siku jana juzi, kila siku sisi jamii ya Wameru tumefanywa maskini kwa sababu ya wizi wa ng'ombe, na tukijua tuko na serikali, na serikali inaambiwa mkono yake ni mrefu, kwani huyu mwizi anaiba hizi ng'ombe na serikali imeshindwa kumshika, kwani yeye ni Tukiuma kaunti ya Isiolo tugishoka huku Ruiru Membli kaunti-ini ya Kiambu, ino ni Theophilus Plaza. Riboti yogwenda ihekanya nyambe njukirie oru ringi nigetha njokiririe tuigire ihari-ini citu ndukathiure mutabo wa Murata Thaa TV. Eno ni Murata Thaa TV. Mathayo 11 ekuga atiriri, nake Jesu agita aruto ake 12 hakuhi nake akimahe uhoti wa kuingata ngoma ona wa kuhonia mirimo ya mithemba yothe ona wonje wothe. Riu Theophilus TV imwe kwa imwe turakumemerekeria tabarira ya Jambo Radio thiini wa rugendo rwa atomo kuma bururi-ini wa USA. Twiho thiini wa kigongona-ini kia Ngai, twiho thiini wa gataru-ini gaka tunengereirio ni Jambo Radio. Mwe karibu sana na muigue muiganire ni tondu wa Mwathani. Ithanduku riri ria uira rikerekererio moko-ini ma Jakubu agituika maitho ma kuonera atumo maundu maria mari thiini muno na maundu maria mari makoretwo me maritu muno, no Jakubu akimariria na mĩario mĩhoreru, ciuria ciake acokagia na icokia ihoreru. Tukamurika atumo aya gwata ona wira uria marutaga. Ayahudi mari andu aingi muno marigicĩirie ndirica. Kiugo kia Ngai kiugaga magitumuka makiuga, magitumura kanua kao makiuga aya ni kurio maritwo ni njohi. Nake Petro agika atia akigia na roho wa kwarahuka akiuga ariu na ithe witu, ona ko ni muraigwa tukiaria miaririe ya o mundu mwaririe wakwa, o mundu mwaririe wakwa uri ona korwo ni kurio turitwo ri ni thaa ithatu kuria njohi ikiendagio gutakire kuhingura, kuria butha ciendagio gutakire kuhingura, kuria mung'ari wendagio gutakire kuhingura, irabu-ini gutakire kuhingura. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Uyu wothe ni wira wa atumo. Oroho tukona hindi ciothe ati Jesu ndakenagio ni mithiire ya atumo ake, no ni amenyagirira mithiire yao na njira ya kumahoera kuri ithe na kumahe kionereria kiega. Andu a Ngai riria muguthie kuhunjia ri mutigathiage papa. Tarora arutwo aria 70 mahundukire makenete, niguo kiugo kiuga thiini wa ibuku ria Luka 11 magithie makira Mwathani ithui papa twahunjia kuu daimono ndakwira andu megukomaga thi ni ciathika ni ithui cigutue na igatwitigira, no ciathika ni ithui niki ni tondu wa ritwa riaku. Jesu akimera
ndona saitani ahiuka ta ruheni oimite iguru akagwa thi tigai gukena tondu daimono ni ciathikana inyue no indikenai ni tondu maritwa manyu ni mandikitwe ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene akimatara anyitanagira na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wetatu niguo Wednesday wona ciahanda 9:30 cia hwaini o guku mitambo-ini ya Theophilus TV Murata wa Ngai giaga gia thina ithui na Ngai mutura moyo arokurathima eno ni Murata wa Ngai TV. Nitwacokereria guku kwa Murata wa Ngai TV nitwigire iharire cito muthaki wa mufira wa Harambee Stars Eric Ouma ni ambiriirie bitika cia mufira iria igukuruhania thukuru inyanya cia university iria irita njira ya gukuria taranda cia mufira na bitika ici cigukorwo igithakwo thukuru-ini wa university ya Nairobi kuria ikwambiririo na bitika cia makundi tamukire maumirira maya. It means something special because it's a beginning of something new, and this is what we want to see, that the university football gets that much exposure, and if they get much exposure I think it will be easy to identify talents from there. Ni step moja kubwa kwa Marcelo, congrats kwake. Of course ni first step na tuna hope for itaendelea hivi, itakuwa tu hii ya kwanza alafu ishi hapo na hope itakuwa yearly vile amesema. Mi kama best yake yangu ni kusupport tu. Icio nĩ ciĩgiĩ mathako na nguona nĩ mũthia wa marĩa ngũkuharĩrĩirie Thaa Ithatu cia hwainĩ ngakwendithĩria ũtukũ mwega na ngakwĩra ndũkaigũthĩra mũtambo wa Murata wa Ngai TV na gũtiga moko-inĩ ma Archbishop John Githiri mahoya-inĩ ma hwainĩ ĩgĩa na ũtukũ wa kĩrathimo. Njĩtagwo Wanjirũ wa Wainaina. Bye bye.